తన తండ్రి గారు డాక్టర్ వివేకానంద మూర్తి గారి రచనా వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ తనకంటూ ఓ ప్రత్యేకతను క్రియేట్ చేసుకుంటూ తెలుగువారి గౌరవాన్ని మరింత పెంచుతున్నారు రైటర్ రుద్రాని కడియాల గారు. మీ నాన్నగారు కూడా ఒక రైటర్ అని, ఈవెన్ దో డాక్టర్ బై ప్రొఫెషన్ బట్ హీ వాజ్ ఆల్సో రైటర్ అని. అవును, మా ఫాదర్ ఈజ్ అ డాక్టర్ కానీ అండ్ ఆల్సో రైటర్. ఆబ్వియస్లీ నాకు తెలుగు రాయడం చదవడం రాదు. అక్వైంటెడ్ విత్ చాలామంది పాపులర్ రైటర్, ఆరుద్ర గారు, ఆత్రేయ, గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు అండ్ ముల్లపూడి వెంకటరమణ గారు. సో మీరు ఇండస్ట్రీ పర్సన్స్ని ఎవరైనా కలిసారా? So there are so many, N.T. Ramarao garu like that, and I don't know if I said Nageswarao garu also came twice. Okay. So అలాగ అన్నమాట. నాకు తెలిసి మటుకు రాఘవేంద్రరావు గారు డైరెక్టర్. సో మీకు ఈ రైటింగ్ అనే ఆలోచన ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది? అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి రైట్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ I could learn to write, I was writing. And yes, seeing that my father is a writer also helped. Also పాత సినిమాలు అంటే ఇష్టం. ఐ వాచ్ ది ఓల్డ్ వన్స్. కొత్త సినిమాలు అంటే అన్లెస్ నా అడిషేష్ సినిమాలు అయితే చూస్తానంటే. ఓకే. సో మీరు ఇప్పటివరకు 3 books రాశారు. అందులో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ షార్ట్ స్టోరీస్ అండ్ పోయమ్స్. అంటే అవి లైక్ షార్ట్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ స్టోరీ నరేషన్స్. సో మీకు ఈ ఫార్మాట్లోనే రాయాలని ఎందుకు అనిపించింది? అంటే యాక్చువల్లీ 3 booksలో ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ షార్ట్ స్టోరీస్. ఇక్కడ రైటర్స్ గ్రూప్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి అండ్ ఎలా ఫామ్ అవుతారు అసలు ఒక గ్రూప్గా? ఈ రైటర్స్ గ్రూప్ ఇట్ వాస్ దేర్ ఫర్ అ వైల్ అండ్ ఒక లేడీ షీ సెట్ ఇట్ అప్. సో మీకు ఫేవరెట్ నావెల్స్ కానీ ఫేవరెట్ ఆథర్స్ కానీ ఎవరైనా ఉన్నారా? సామర్సెట్ మామ్. సో మీ ఫాదర్ స్టోరీస్ని మీరు వింటున్నప్పుడు లైక్ మేబీ త్రూ యువర్ ఫాదర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ మీ ఇంట్లో వాళ్ళు మీకు అది నరేట్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ అనిపించినవి ఏమైనా ఉన్నాయా? I think, I don't know, just overall style of writing is nice, the storyline is nice. And సో వ్యూయర్స్ విన్నారు కదా, రుద్రాని కడియాల గారి రైటింగ్స్ కూడా వాళ్ళ నాన్నగారు వివేకానంద మూర్తి గారి రైటింగ్స్ ప్యాటర్న్లో ఉంటాయంటున్నారు. సో మీరు కూడా ఆవిడ రైటింగ్స్ చదివి ఉన్నాయో లేదో మీరు ఒకసారి చూడండి. హలో వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు యూకే తెలుగు టాకీస్. కాస్త కల్పనకు మంచి రచన తోడైతే అదొక ఆసక్తికరమైన కథగా మారుతుంది. అలాంటి ఎన్నో కథలతో మనల్ని అలరిస్తున్న ఒక రైటర్ ఇవాళ మనతో ఉన్నారు. ఆవిడ స్వస్థలం తెలుగు నేలైనా చిన్నప్పుడే యూకే వచ్చి ఇక్కడి భాష నేర్చుకుని ఇక్కడి హ్యూమన్ రిలేషన్స్ని అక్కడి హ్యూమన్ రిలేషన్స్ని తన కథల ద్వారా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు. తన తండ్రి గారు డాక్టర్ వివేకానంద మూర్తి గారి రచనా వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ తనకంటూ ఓ ప్రత్యేకతను క్రియేట్ చేసుకుంటూ తెలుగువారి గౌరవాన్ని మరింత పెంచుతున్నారు రైటర్ రుద్రాని కడియాల గారు. సో తను తెలుగువారైనా ఇక్కడే పెరగడం వల్ల తన ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ అయింది. సో ఆవిడ అనేక వర్క్స్ ఇంగ్లీష్లో రాశారు. అయినా సరే ఆవిడతో మనం తెలుగులో మాట్లాడించి తెలుగు ఇంగ్లీష్ మిక్స్ చేసి ఆవిడ ద్వారా అసలు ఆవిడ రైటింగ్ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ చేశారు, అసలు తనలో రైటర్ ఉన్నారని ఎప్పుడు తెలుసుకున్నారు, ఈ రైటింగ్ ఆసక్తి తనకి ఎలా కలిగింది, అండ్ ఇక్కడ యూకేలో రైటర్స్ జర్నీ ఎలా ఉంటుంది, ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి, ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ మరిన్ని విశేషాలన్నీ తెలుసుకుందాం. ఇంకెందుకు లేటు, ఇంటర్వ్యూలోకి పోదాం పదండి. హలో రుద్రాని గారు, వెల్కమ్ టు యూకే తెలుగు టాకీస్. చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇలా యూకేలో ఒక తెలుగు వారితో మాట్లాడుతున్నందుకు. అండ్ మా ఆడియన్స్కి కూడా తెలుసు మీ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ అని. అయినా మీరేం కంగారు పడకండి, కంఫర్టబుల్గా తెలుగులో మాట్లాడండి. అండ్ మీకు ఎక్కడైనా స్విచ్ అవ్వాలి ఇంగ్లీష్ కంటే హ్యాపీగా స్విచ్ అవ్వండి, ప్రాబ్లం లేదు. సో మీ రైటింగ్ జర్నీ గురించి తెలుసుకునే ముందు మా వ్యూయర్స్కి ఒక్కసారి, మీ నాన్నగారు కూడా ఒక రైటర్ అని, ఈవెన్ దో డాక్టర్ బై ప్రొఫెషన్ బట్ హీ వాజ్ ఆల్సో రైటర్ అని తెలుసు. సో ఆయన వర్క్స్ గురించి, ఆయన రైటింగ్ కెరీర్ ఎలా ఉండేది, అండ్ మీరేమేమి
అబ్జర్వ్ చేసేవాళ్ళు మీ చిన్నప్పుడు? ఆయన గురించి కొంచెం మాకు షేర్ చేసుకోండి. అవును, మా ఫాదర్ ఈజ్ అ డాక్టర్ కానీ అండ్ ఆల్సో రైటర్. బట్ ఆయన నాకు తెలిసిన మటుకు చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన హీ వాజ్ ఆల్వేస్ రైటింగ్ అండ్ చాలా షార్ట్ స్టోరీ బుక్స్ కూడా పబ్లిష్ అయ్యాయి. అండ్ తర్వాత హీ రోట్ రీసెంట్ వర్క్స్. అంటే నాకు చిన్నప్పుడు తెలిసిన మటుకు సమ్ షార్ట్ స్టోరీస్, ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ దమ్ నీలవేణి, ఐ థింక్ దట్స్ అది పేరు అనుకుంటా. దాని తర్వాత కూడా కొన్ని వచ్చాయి షార్ట్ స్టోరీ బుక్స్. ఆబ్వియస్లీ నాకు తెలుగు రాయడం చదవడం రాదు కాబట్టి నేనేం చదవలేదు వాటిని, కానీ కొంచెం తెలుసు వాటి గురించి. తర్వాత రీసెంట్గా కౌముది మ్యాగజైన్, ఆన్లైన్ మ్యాగజైన్, దానికి హీ యూస్ టు రైట్, ఐ థింక్ బేతాల్ స్టోరీస్ సంథింగ్, సమ్ ప్యారడీ. తర్వాత ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా స్వాతి మ్యాగజైన్ కూడా రాస్తున్నారు. తర్వాత ఇక్కడ కూడా వీ యూస్ టు హ్యావ్ ఆంధ్ర మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్స్ రియూనియన్ ఉండేది. దానికి అది ఎవ్రీ ఇయర్ ఉండేది మేలో. రీసెంట్గానే మానేశారు అది. బట్ అంటే ద ఫంక్షన్ స్టాప్డ్. బట్ దానికి కూడా చాలా ప్లేలెట్స్, మోర్ దెన్ 25 ప్లేలెట్స్ రాశారు ఆయన. సో యా, హీస్ అ ప్రొలిఫిక్ రైటర్. అండ్ నాకు తెలిసింది కూడా ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్సో అక్వైంటెడ్ విత్ చాలామంది పాపులర్ రైటర్స్. ఐ థింక్ కొంత పేర్లు ఆరుద్ర గారు, ఆత్రేయ, గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు, అండ్ ఐ థింక్ హీ సెడ్ సమ్ ముల్లపూడి వెంకటరమణ గారు. సో హీ నోస్ ఆల్ పాపులర్ రైటర్స్. అండ్ సో నాకు తెలిసిన తెలుగులో ఈజ్ an established రైటర్ అనమాట. బట్ yes, he is a doctor. ఇప్పుడు రిటైర్ అయిపోయారు. బట్ డాక్టర్ అండ్ రైటర్. అండ్ ఇంకా కూడాను బాగా చిన్నప్పుడు వాళ్ళ మెడికల్ స్కూల్లో ఉండగానే he also did a little bit of acting. S.V. Rangarao garu gave him his first break. Wow. And then he was a very popular mimicry artist and as an editor as well for one of the leading magazines. Jyoti Chitra something, I'm not sure, I'm Nadagali, but yeah, so led a very interesting life. But he continues to write. Yeah, he's a doctor and writer. నైస్. సో ఆ టైంలో మీరు లైక్ ఆయన ఇండస్ట్రీతో ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ఇలాంటి వర్క్స్లో, సో మీరు ఇండస్ట్రీ పర్సన్స్ని ఎవరైనా కలిసారా? యా, అంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఇక్కడికి చాలామంది సెలబ్రిటీస్ వచ్చేవాళ్ళు. అండ్ ఈదర్ అండ్ యూజువలీ ఇక్కడ ఏమైనా ఫంక్షన్ చేసినప్పుడు వచ్చేవాళ్ళు. సో దే యూస్ టు స్టే ఇన్ ఆ హౌస్. ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన వరకు రాఘవేంద్రరావు గారు డైరెక్టర్, ఆయన కలిసాను, మెట్. తర్వాత ఇలా గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు వచ్చారు, వాణిశ్రీ గారు, అండ్ దెన్ సో మెనీ, గుమ్మడి గారు, అండ్ ఐ మెట్ భానుమతి గారు, and Jamuna garu, and yeah, it's so many. I mean, ante veelante I met. I'm sure they, yeah, చాలా మంది. And there was అప్పుడు ఏమైనా సెలబ్రిటీ క్రష్ అలా ఏమైనా ఉండిందా? Not on these people, no, వీళ్ళ మీద కాదు. But no, it's just అంటే interesting to see, you know, all these. And నాకు కూడా సినిమా ఇంట్రెస్ట్, ఫిల్మ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. And so it was nice meeting all these celebrities. So and K. Viswanath garu kuda, you know, he came. So there's so many people like that. Krishnan Raj garu, I know. And yeah, but so అలాగా I met Jayprada at ikkada function lo. So yeah, so అలాగా, so there's so many, and N.T. Ramarao garu like that. And I don't know if I said Nageswarrao garu also came twice. So అలాగా అన్నమాట. Nice. And was there a difference అంటే మీకు ఇక్కడి వే ఆఫ్ లైఫ్కి వీళ్ళని చూస్తున్నప్పుడు, లైక్ దే బ్రింగ్ ఇండియన్ కల్చర్ హియర్, రైట్? సో మీకు ఆ డిఫరెన్సెస్ కనిపించేవా అప్పుడు వీళ్ళని కలుస్తున్నప్పుడు, మాట్లాడుతున్నప్పుడు? యా, అంటే ఆఫ్ కోర్స్ ఈవెన్ గ్రోయింగ్ అప్ ఇక్కడ నాలాగా పెరిగిన వాళ్ళందరూ కూడా వీ గ్రో అప్ ఇన్ 2 కల్చర్స్. ఇంట్లోనేమో ఇండియన్ తెలుగు కల్చర్, అండ్ బయటేమో వీ హ్యావ్ అవర్ వెస్టర్న్ కల్చర్. సో వీ ఎండ్ అప్ హ్యావింగ్ గ్రోయింగ్ అప్ విత్ 2. సో ఇండియా నుంచి వీళ్ళు వస్తే సో జస్ట్ రీఇన్ఫోర్సెస్ దట్, అంతే. ఓకే. సో యాజ్ ఎ రైటర్గా మీ నాన్నగారు నుంచి మీరు ఏం ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకున్నారు? అండ్ హౌ డిడ్ హీ ఇన్స్పైర్ యూ? ఆర్
డిడ్ హీ ఇన్స్పైర్ యూ టు బికమ్ అ రైటర్? సో మీకు ఈ రైటింగ్ అనే ఆలోచన ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది? అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి రైట్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ ఐ కుడ్ లెర్న్ టు రైట్ ఐ వాజ్ రైటింగ్ యాజ్ అ చైల్డ్ కూడా జస్ట్ షార్ట్ స్టోరీస్ పోయిట్ ఎనీథింగ్ ఐ యూస్ టు రైట్ ఐ యూస్ టు రీడ్ అ లాట్ వొరేషియస్ రీడర్ సో నాకు ఐ థింక్ ఇనేట్గానే ఉంది దట్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఎస్ సీయింగ్ దట్ మై ఫాదర్స్ అ రైటర్ ఆల్సో హెల్ప్డ్ ఆల్సో my tata, my maternal grandfather, and he was an English professor. Okay. So ఆయన నుంచి కూడా I think I got that interest as well. Okay. So చిన్నప్పటి నుంచి రాస్తున్నాను బట్ ఆబ్వియస్లీ ఏజ్తో పాటు యూ లెర్న్ న్యూ థింగ్స్ యూ టెక్నిక్స్ యూ పికప్ యూ ఇంప్రూవ్ సో హోప్ఫుల్లీ I think I have and of course we're always learning so yes అదనమాట సో రైటింగ్ has always been there, it's always been my passion. ఓకే గ్రేట్. సో అంటే మీకు ఒక రైటర్గా ఎలాంటి థీమ్స్ కానీ ఎలాంటి ఐడియాస్ కానీ మీకు పర్సనల్గా ఇన్స్పిరేషన్ అనిపిస్తాయి లైక్ ఐ షుడ్ రైట్ అబౌట్ దిస్ అని? ఎనీథింగ్ రియలీ అంటే ఇట్స్ ఆల్ ఇమాజినేషన్ అండ్ అంటే నేను నా థీమ్స్ యూజువల్లీ అంటే serious kind of drama and maybe a bit of romance in it but I'll have some will have twist untundi. Obviously I don't write fantasy, I don't write horror and ala undadu and not historical or non-fiction em kaadu, it's all just fiction. But like మీ బుక్ ట్రబుల్డ్ వాటర్స్ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఆ టైటిల్ చాలా బాగా నచ్చింది. లైక్ ఇట్ సెట్స్ వాట్ దిస్ బుక్ ఈజ్ అబౌట్ అంటే అందులో ఉన్న షార్ట్ స్టోరీస్ ఆర్ అబౌట్ ద ట్రబుల్స్ ఇన్ హ్యూమన్ లైఫ్ అన్న ఆ రిలేషన్ కాంప్లెక్సిటీస్ అన్ని బాగా ప్రజెంట్ చేశారు. సో నాకు ఆ థీమ్ బేస్డ్గా ఆ స్టోరీస్ చదివేటప్పుడు లైక్ అనిపిస్తుంది లైక్ వాట్ మేడ్ యూ టు థింక్ అబౌట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థీమ్స్ లైక్ వాజ్ ఇట్ సమ్ అబ్జర్వేషన్ అంటే అరౌండ్ ద సొసైటీయా లేకపోతే మీరు చదివిన బుక్స్లోంచి ఏమైనా కొంచెం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి వచ్చిన థాట్సా? ఎలా మీకు ఈ థీమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనిపించింది? ప్రాబబ్లీ మిక్స్చర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఒక్కొక్కసారి జస్ట్ ఎనీథింగ్ రియల్ లైఫ్లో కొంచెం ఇట్ విల్ స్ప్రింగ్ అ థాట్ ఆర్ ఏదైనా చూసినా చదివినా జస్ట్ ఐ డోంట్ నో ఐ కాంట్ పిన్ పాయింట్ బట్ it's just all pure imagination. It just comes ante and and then you think about it, plan it out and write it ante. Okay, so మీ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ కానీ మీ నాన్నగారు రైటింగ్స్ అన్ని తెలుగు ఉన్నాయి అండ్ మీ నాన్నగారు సర్కిల్ అంతా మీరు చూసారు లైక్ లాట్ ఆఫ్ తెలుగు పీపుల్ తెలుగు ఇంటరాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో మీకు ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అరే తెలుగు కూడా నేను నేర్చుకుంటే బాగుండు, తెలుగులో కూడా నేను రాయాలి అన్న థాట్ కానీ అన్న ఫీలింగ్ కానీ మీకు ఎప్పుడైనా కలిగిందా? No. అంటే no okay so అనిపిస్తుంది wish I could have read my father's stories అని that's the only thing. So అప్పుడు ఏమంటానంటే I'll ask either my husband read this or my dad will read for himself what he's written and అలాగంతే కానీ other than I didn't not reading his stories అనిపిస్తుంది కానీ బట్ వేరే I don't know maybe అనొచ్చు అనకూడదు కానీ బట్ అంత అనిపించలేదు. తెలుగు మూవీస్ చూస్తారా? అంటే ఈ మధ్యన కొత్తవంతా ఏం చూడట్లేదు, పాత సినిమాలు అంటే ఇష్టం. ఐ వాచ్ ది ఓల్డ్ వన్స్. కొత్త సినిమాలు అంటే అన్లెస్ నా అడిషేష్ సినిమాలు అయితే చూస్తానంటే. I mean I think he takes good films and he's a good actor and is easy on the eye and also nalage koncham grew up in the West and is interested so I can kind of relate to that. So that adi but ekku Telugu paatha cinemalu ఏమైనా గుర్తున్నాయా పాత సినిమా పేర్లు? My favorite is Sagar Sangamam and of course favorite actress is Jayapradha. And I always remember Satyajit Ray saying one of the most beautiful faces in Indian cinema, so yes I really like her. Nice. And I like Vanisri's cinemas as well, especially Jeevana Jyoti. So so ante apart cinemalu I prefer those. So I tend to watch those. కొత్తవి ఈ మధ్యన తక్కువే to be honest. Other than the odd few. I think I also saw Mahanati recently. That was nice. సో అలా రేర్గా వస్తాయి అండ్ దట్స్ ఇట్. బట్ యాక్చువల్గా నేను సో తెలుగు కూడా
ఏదో బికాస్ పేరెంట్స్ ఇంట్లో తెలుగు మాట్లాడుతున్నారు, ఇలా సెలబ్రిటీస్ వస్తున్నారు, అండ్ సో దట్స్ హౌ ఐ లెర్న్. అండ్ సినిమాలు చూడాలి, అండ్ బ్యాక్ దెన్ అప్పుడు ఇప్పుడులాగా సబ్ టైటిల్స్ ఇవేమీ లేవు. సో ఐ జస్ట్ పిక్డ్ అప్ తెలుగు లైక్ దాట్. సో అలా నేర్చుకున్నాను. బట్ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే అప్పుడు పెద్ద ఎక్కువ తెలుగు కూడా మాట్లాడదాన్ని కాదు. జస్ట్ ఓన్లీ మేబీ విత్ 1 or 2 cousins ఎప్పుడు ఇండియా వెళ్తే. ఇప్పుడైతే మీరు ప్రాపర్ తెలుగు పర్సన్ లాగానే మాట్లాడేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను. ఏమైందంటే పెళ్ళైన తర్వాత అప్పుడు ఎక్కువ మాట్లాడడం అలవాటైంది. బిఫోర్ దెన్ మై ఫాదర్ ఎక్కువ ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడతాను నాతోటి, నేను ఇంగ్లీష్లో రిప్లై ఇస్తాను. మా తాత వుడ్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మోస్ట్లీ, నేను ఇంగ్లీష్. అండ్ మై మమ్ ఆర్ బోత్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్, బట్ నేను ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్లో రిప్లై ఇచ్చేదాన్ని. సో అలా ఉండేది. సో ఎక్కువ ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడదాన్ని. తెలుగు అర్థమైనా, ఈవెన్ దో సినిమాలు చూసినా వాట్ ఎవర్, ఇట్స్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఎక్కువ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ ఇన్ తెలుగు అండ్ లిటిల్ బిట్ మోర్ ఫ్లూయెంట్ దాన్ బిఫోర్. అంటే ఇప్పుడు కూడా చాలా తప్పులు వస్తాయి. ఇప్పుడు కూడా ఐఎమ్ నాట్ 100% ఫ్లూయెంట్, బట్ నాట్ బ్యాడ్. ఓకే, మాకైతే ఏం తప్పులు కనబడట్లేదు. ఓకే, గుడ్ గుడ్. సో మీరు ఇప్పటివరకు 3 books రాశారు. అందులో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ షార్ట్ స్టోరీస్ అండ్ పోయమ్స్. అంటే అవి లైక్ షార్ట్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ స్టోరీ నరేషన్స్. సో మీకు ఈ ఫార్మాట్లోనే రాయాలని ఎందుకు అనిపించింది? ఒక లాంగర్ ఫార్మాట్ లైక్ నావెల్ అలా ఏమైనా రాయాలన్న థాట్ వచ్చిందా, లేదా ఇంతవరకు ఆ యాంగిల్లో మీరు ఆలోచించలేదా? మీ టేక్ ఏంటి దాని మీద? అంటే యాక్చువల్లీ 3 booksలో ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ షార్ట్ స్టోరీస్, కానీ దాంట్లో దెర్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఇస్ ఎ మెమ్వార్. So and another one, you can call it a memoir or like an essay type. So those are 2 slightly different. And the other book kuda short stories aina, it's a book of moral stories. So adeyantante actually ga it was the stories which were told to me by my grandfather. And so avi nenu I wrote them in my own style. But the gist is the same, but the style of writing is my own. And a book చూస్తే దాంట్లో ఇంట్రడక్షన్లో కూడా నేను I explain and what short story, Indian moral stories are about, our themes ఏంటి, so that Western readers can understand. So that is sort of short stories and కొంచెం moral stories. And but the other short stories ఏంటంటే they're just as I said, just fiction, different, mostly that genre isn't it a serious drama, romance, that with a little twist alaga. But again, there are 2 sort of memoirs and unnai, and of course a poetry book. Novel ante my latest work I'm working on is a novel or novella. And so that's what I'm working on. అయితే మేము కొంచెం వెయిట్ చేయాలి. Yeah, hopefully. And so that's what I'm doing. Come up soon. And very wonderful because I belong to a writers group, Tilsley Creative Writers. Akkada we do all kinds of writing anamata. So short stories and we do plays. We write plays as well. And మేము ఒకసారి 1 year ఈ First World War centenary అనేది it was done. So 1 year ఏం చేసామంటే we made a documentary. So we all wrote factual information, journalistic type reports. So we compiled a documentary video for that. And inkoka yadademo we all wrote a play together and we enacted it. So dantlo I played a role. And so so we do that, and then we wrote monologues. And we write memoirs, plays, so anni rakal writings we do that. But as far as now published work is concerned, it's predominantly short stories with the 2 memoirs and poetry, moral stories. But I'm working on a novel next. Yeah, that's supposed to be my 4th book. Nice. సో మీరు రైటర్స్ గ్రూప్ అని మెన్షన్ చేశారు. సో ఇక్కడ రైటర్స్ గ్రూప్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి అండ్ ఎలా ఫామ్ అవుతారు అసలు ఒక గ్రూప్గా, అండ్ మీరు ఎలా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటారు, అండ్ మీ వర్క్స్ ఎలా ప్లాన్ చేసుకొని కొలాబరేట్ చేస్తారు, అది కొంచెం మాకు చెప్తారా? Okay, this writers group, it was there for a while. And okay, lady, she set it up and
her name is Mary Berry, but not the chef Mary Berry, but not the big, but and Aurgora, she recently wrote a novel as well, hers, and so she set this up. Nenu tarvata somebody who I know, another lady, English lady, she's like Polish, but lived here. She introduced me to the group. సో ఆ గ్రూప్లో అలాగే యాక్చువల్గా అంటే మిగతా వాళ్ళు చాలా ఎలా జాయిన్ అంటే దే వుడ్ సీ ఆన్ లైబ్రరీ నోటీస్ బోర్డ్ ఆర్ టౌన్ హాల్ నోటీస్ బోర్డ్ పలానా రైటర్స్ గ్రూప్ ఉంది, వుడ్ యూ లైక్ టు జాయిన్, ఎనీవన్ ఇంట్రెస్టెడ్, దట్స్ హౌ దే కమ్ అబౌట్. సో పీపుల్ జస్ట్ గో, దే జాయిన్. నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు more than 10 years ago there was just about 8 members, 8 of us అలా ఉన్నాం, and I was the newest obviously then and the youngest, and then run we got more people, and now I think we're at about 20 members. Wow. So we're saturated, we're not taking any new members, and but that's how it starts. One person sets it up and notice when people join. That's I think how this one started. సో అండ్ మీరు రెగ్యులర్గా మీట్ అయ్యి అవును. సో ఎవ్రీ థర్స్డేస్ వెళ్తాను, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మాకు మధ్యలో వీ డూ ఈవెంట్స్ లైక్ చాలా చారిటీ ఈవెంట్స్ అవి చేస్తాం. సో వీ read our work, or when a play raste we perform that. So we know, and we also publish our own anthologies, group anthologies. Okay. So like a World War one year we published an anthology book. ఆ తర్వాత ఇంకా 2 చేసాం, ఒకటి Tilsley Tales and Tilsley Lives అని, based on history of that town, but it's fact, it's fiction based on fact. Okay. So we do all that work, chala projects avi, so we do all that. And writers group lo join అయితే advantage అంటే is also a learning experience. అక్కడ చాలా మంది experienced writers ఉంటారు. Of course lot of them అందరూ రిటైర్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది are still working. But they're very experienced people. Some people ఏంటంటే they are say ex-teachers, and some of them worked in marketing, advertising, so they all have that literary background in some shape or form అన్నమాట. And వాళ్ళు కూడా కొంతమంది published authors ఉన్నారు. A couple of them also acted in television. So for example Coronation Street, Emmerdale, and one program called Happy Valley, and then Peaky Blinders. So they all acted in bits in those as well. So it's a mixed, Okay. but they all have that literary background. So that's very helpful. సో మీరు కూడా ప్లేస్లో యాక్ట్ చేసామని మెన్షన్ చేశారు. సో విచ్ వన్ వాజ్ మోర్ డిఫికల్ట్, యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఆర్ యాజ్ అ రైటర్? I wouldn't say either is difficult because it's fun, and I enjoy both. Okay. Writing is a lonely hobby. Yeah. You sit, you do it on your own, and you're in full control. It's your thoughts. Acting, and it's just fun. Under the group you join, it's dependent on so many things. Yeah. So yeah, it was fun. It was fun. And it's a place, and like I said, this Andhra medical graduates dantlo I acted in that. So for that it's in Telugu. So of course our dialogues in English lo raskoni, and then I would say. Okay. But and then but my writers group 30 we did a play that's obviously English. It's very straightforward. And we also wrote it ourselves. So each person మేము మా పార్ట్ రాసుకొని we put it together and we acted. So that's all in English. And then we performed it to a proper audience outside, sold tickets and everything. And then there's something called Bolton Movie Makers. They make short films. Okay. And it's sort of connected indirectly with the writers group. అంటే దాంట్లో members, దీంట్లో members, they collaborate. So one of the ladies, Mary Berry, she wrote 2 scripts అన్నమాట. So Bolton Movie Makers వాళ్ళు దాన్ని తీసుకున్నారు. They made 2 short films. So I acted in those 2 short films. Again they are English, and
So pretty, straightforward for that as well. సో మీరు రైటర్స్ గ్రూప్ మెన్షన్ చేశారు. సో ఈ రైటర్స్ గ్రూప్లో మీరు ఇన్వాల్వ్ అవడం వల్ల మీకు పర్సనల్గా ఎలాంటి లెర్నింగ్స్ ఉన్నాయి? లైక్ మీరు ఏదైనా టెక్నిక్స్ పికప్ చేసినవి ఏమైనా ఉన్నాయా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ షార్ట్ స్టోరీస్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి షార్ట్ స్టోరీ ఎండ్ ఒక ట్విస్ట్తో ఎండ్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో ఆ ట్విస్ట్ చాలా హార్డ్ హిట్టింగ్ ట్విస్ట్ ఉంటుంది. లైక్ ద మెయిన్ క్యారెక్టర్కి చాలా హార్డ్ హిట్టింగ్గా ఉంటుంది. అది నాకు పర్సనల్గా చాలా బాగా నచ్చింది. సో అలా మీరు ఈ రైటర్స్ గ్రూప్లో ఉన్నప్పుడు ఏవైనా అంటే మిగతా వాళ్ళ వర్క్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఏవైనా టెక్నిక్స్ మీకు పర్సనల్గా నచ్చినవి కానీ మీరు పికప్ చేసినవి కానీ ఏమైనా అలా ఉన్నాయా? అంటే the first thing you notice, at least I noticed ఏంటంటే, is this different styles of writing, types of writing. And it's not just short story, novel, or a script. You have things like that memoirs, monologues, and you have so obviously poetry, but poetry got types of poetry. You have haikus, villanelles, triolets. You learn all those, or this free verse. I tend to write mostly free verse. Chala mandi poets write free verse, but you can get certain ones like villanelle. Example, Dylan Thomas, Don't Go Gentle Into That Good Night, and a popular poem. He was actually a shepherd. He wrote that about his father. That's called a villanelle. So alaga, so we learn all those techniques, but whether you apply it or not, up to you. But yeah, and so I like writing. You get letters, diaries, or how to write. Actually, there are some books where it's a novel, whole story is written in the form of letters and matter. It's called epistolary, alaga. So different techniques. That's the first thing you learn. You notice there are different styles of writing, and also how the style of writing changes with time as well. A certain generation of people there might stick to, in English law you have tenses ఉంటాయి కదా, they write mostly that the past tense, so past imperfect tense laga, adi with third person or first person point of view, and also limited first person, that alaga they write like that. Now modern day techniques are slightly different. Some of the books, they will write present tense. They'll switch points of view from a chapter and jinko chapter. Some authors do it within the same chapter in different scenes. So different variations like that. And so you'll notice all these different techniques when you're in a group, how different people write differently. And end of the day, it's up to you how you write. Kani even these things, and just vocabulary improves, and you learn new words. We our writers group we also do something called word of the week. Okay. So there's a gentleman who does that, and every week he tells us a new word, and so it'll be an unusual word, something different. So we just it makes you think, what does it mean, and we get the meaning and example, but alaga learn it just for fun, things like that. And we learn different techniques of writing, as well as reading our own work. Weekly రాస్తాము, so we read it out. If we want feedback కావాలంటే we can ask for it or just read it. And of course we're always doing some project or the other, so we discuss that project, we plan for it, rehearse, we do all that as well. So but writers group you get a chance to do all this and all these different projects, as well as learning about writing techniques. And ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే publishing world, how to get into publishing, what things to look for, అలాంటివన్నీ కూడా తెలుస్తాయి. In fact, there's one gentleman in my writers group he's a published author, wrote several books. And he's the one who sort of pushed me, encouraged me, okay, start publishing, get your book published. And he helped, like that. He's called Phil Tompkins, and Once a Soldier, and one of his books anamata, but he writes more war based novels. But alaga, and we also get speakers coming, so we'll get people who are
authors, published authors themselves who will come and talk, poets. So we get, you know, people working in the publishing industry. So Yeah, it's a great network. yes, so they'll come and they'll give a talk, so you pick up information. So it's a mixture అన్నమాట. ఒక్కొక్కసారి యాక్టర్స్ కూడా వస్తారు and they'll give their inputs on the acting world, because writing and acting, they do sort of go together. Yes. Nice. So మీకు ఫేవరెట్ నావెల్స్ కానీ ఫేవరెట్ ఆథర్స్ కానీ ఎవరైనా ఉన్నారా? My favorite authors are Somerset Maugham and tarvata Eric Segal. So these are my two favorite authors. I read, you know, very చాలా మంది, you know, different authors ఉన్నారు. Then you know, but I think Robert James Waller, you know, I read Charles Dickens and Thomas Hardy when I was a child. So yeah, there are you know, lots of them, but otherwise, but Mom and Eric Segal, yeah, they're my Any favorite. particular reason అంటే వాళ్ళ రైటింగ్స్ లో మీకు ఏం I like the style. Okay. And of course Somerset Maugham is a bit more old school, koncham, you know, to the traditional way of writing and style. And but the description, everything takes you back in time ante aka place lo unnatuga visni. So but yeah, so I like that. And Eric Segal entante, for some reason, I don't know why, most of his novels are all sort of, its characters are sort of in the medical field. You know, but still the storyline, the way he tells it, I like that, just the style of writing. And I'm sure India everybody would have heard Love Story, that was written by Eric Segal and made into a film as well. So but yeah, plenty of other books of his, you know, but a lot of them have been made into films too. And inko dan sequel, Oliver's Story, and then they made that Man, Woman and Child. They made that into a film, and then even Hindi lo they took it as Masoom, and then mali Telugu lo goda they made it with Sobhan Babu, you know, a movie. I remember watching it when I was a child. So but yeah, but I later came to know that it was actually the Eric Segal novel. Okay. ఈ జానరస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే యూ మెన్షన్ కామెడీ, ప్లేస్. సో కామెడీ అనేది జనరల్గా వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ జానరస్ టు రైట్ అని ఒక ఫేమస్ లైన్ ఉంది. సో మీ దృష్టిలో లైక్ ఈజ్ ఇట్ రియలీ ట్రూ యాజ్ ఎ రైటర్, లైక్ కామెడీ అనేది రాయడం టఫా? మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారా కామెడీ రాయడం? I haven't written comedies, no, it's not me. Ante my dad ఆయన plays అన్ని comedy because it's entertainment here. So playlets for comedy, I don't know, maybe his short stories were more serious as well. I've never read them, as I said, but yeah, but me per se, I don't tend to write comedy. Maybe one or two humorous dialogues ఉండొచ్చు kind of short stories lo, but no, I don't tend మీరు ఆ సైడ్ టచ్ చేయరు? No, it just doesn't come naturally ante. ఓకే. సో మీ ఫాదర్ స్టోరీస్ని మీరు వింటున్నప్పుడు, లైక్ మేబీ త్రూ యువర్ ఫాదర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ మీ ఇంట్లో వాళ్ళు మీకు అది నరేట్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ అనిపించినవి ఏమైనా ఉన్నాయా? లైక్ సంథింగ్ దట్ క్లిక్డ్, ఓకే ఈ పాయింట్ చాలా బాగుంది, లేదా ఈ స్టైల్ ఆఫ్ నరేషన్ చాలా బాగుంది. సో అలా మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించిన ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? Yeah, and I think, I don't know, just overall style of writing is nice, the storyline is nice, and description they got a bound in the end. Somebody said the వాళ్ళు నా స్టోరీస్ చదివాక తర్వాత that there is some similarity. Ante the way he writes his narration, the way I write my narration, that they can tell similar style. The language is different, but similar style. Oh, that's a compliment. That's a good thing. But yeah. Okay, interesting. But other than that, ante anta Telugu radu to be able to critique anything, but as far as, yeah, it's obviously they are very interesting. సో వ్యూయర్స్ విన్నారు కదా, రుద్రాని కడియాల గారి రైటింగ్స్ కూడా వాళ్ళ నాన్నగారు వివేకానంద మూర్తి గారి రైటింగ్స్ ప్యాటర్న్లో ఉంటాయంటున్నారు. సో మీరు కూడా ఆవిడ రైటింగ్స్
చదివి ఉన్నాయో లేదో మీరు ఒకసారి చూడండి. సో ఆవిడ 3 books రాశారు. వర్డ్స్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్, షార్ట్ పోయమ్స్. నైట్ వాచర్, ఇట్స్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ మోరల్ స్టోరీస్. థర్డ్, మై ఫేవరెట్, ట్రబుల్డ్ వాటర్స్. ఇది ఎందుకు ఫేవరెట్ అంటే దీంట్లో హ్యూమన్ రిలేషన్స్ని చాలా బాగా నరేట్ చేశారు. అండ్ ప్రతి కథ మనల్ని చాలా ఇన్వాల్వ్ చేస్తుంది. అండ్ ఇట్ ఎండ్స్ విత్ ఎ ట్విస్ట్. ఇందాక నేను మెన్షన్ చేసినట్టు ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ హిట్టింగ్ ట్విస్ట్ అనమాట. మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయని విధంగా ఒక ట్విస్ట్ మనకు తెలుస్తుంది. అండ్ వెరీ ఎంగేజింగ్ స్టోరీస్. సో డెఫినెట్గా ఇది మీరు తప్పకుండా చదవండి. సో బుక్ లవర్స్ అందరూ డెఫినెట్గా ఇది చదవండి. మీకు మంచి ఫీస్ట్ ఇది, మిస్ అవ్వకండి. సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ షార్ట్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి ఇందులో. సో మస్ట్ వాచ్. సో మీరు చిన్నప్పటి నుంచి స్టోరీస్ రాస్తున్నాం అన్నారు. అండ్ సో ఫార్ మీరు 3 publications చేశారు. ఎందుకు ఇంత లేట్ అయింది ఒక బుక్ పబ్లిష్ చేయడానికి? లైక్ మీరు ఏమైనా పబ్లికేషన్స్లో ఏమైనా ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారా, లేకపోతే మీరు ఒక బుక్ పబ్లిష్ చేయాలని ఈ మధ్యనే డిసైడ్ అయ్యారా? లైక్ హౌ డిడ్ యూ గెట్ ఇన్ టు దీస్ పబ్లికేషన్స్? అంటే నేను చెప్పినట్టు ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ రైటర్స్ గ్రూప్ అప్పుడే మిగతా పబ్లిష్డ్ ఆథర్స్ చూసి అండ్ లెర్నింగ్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ నేర్చుకుని దట్స్ ఐ థింక్ that's when I decided. And చెప్పాను కనుక one of the fellow members sort of helped me to get into publishing. దాని ముందర రాసాను కానీ but I only wanted to put the best or what I thought was the best. And also of course చదువు and everything, that got in the way as well. But it's only after I finished my education and then I joined the writers group, then I started writing bit more with the aim of getting work published. Okay. And also takes time, rasin tarvata dan editing pampi, doing that, and then just choosing with the most appropriate or the one I feel is the best. And that's why ఈ పబ్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? లైక్ వన్స్ యూ డిసైడ్, ఇందులో మళ్ళీ లైక్ పేజ్ లిమిట్ కానీ పేజ్ కౌంట్ కానీ అలాంటి టెక్నికల్ లిమిటేషన్స్ ఏమైనా ఉంటాయా? లైక్ లేదా ఫ్రమ్ పబ్లిషర్ సైడ్ నుంచి కూడా ఏమైనా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయా? లైక్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు పబ్లిష్ ఎ సర్టన్ బుక్ ఫ్రమ్ దేర్ సైడ్, వాళ్ళ నుంచి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కానీ డిమాండ్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటాయా? I mean, when you're doing a group anthology దాంట్లో they have word limit. So and also they stick to a particular genre. You have to follow that. దానికి వర్డ్ కౌంట్ ఉంటుంది, you have to follow that. But when you're doing your own, it's up to you. Okay. You can choose any genre you want, you can choose your own word count. Okay. రాసిన తర్వాత you have to, it's always best to get an editor. So I got an editor for my first book. And so they English, I mean I don't know Telugulo writing guరించి నాకు తెలీదు, but Englishలో ఏంటంటే they check even the most established writer has proofreading done and editing done. And especially రాసేటప్పుడు ఉండకపోవచ్చు కానీ టైపింగ్లో you get plenty. And so they check all that. So ఈ editors are recommended by the publisher or మనం ఒక the first one the publisher I asked them, they asked, you want your work edited? I said yes. Okay. So they recommended an editor. Okay. And they did that. Okay. And so adi and but so that's how I got that. Plus my writers group lo వాళ్ళకు కూడా I showed it to them. They also some of them they did their bit, and then I as well as the professional ones as well. Okay. So as a new writer ga, if someone has zero background, like వాళ్ళకి ఒక writer గా previous works ఏవి renowned గా లేవు, but still can they be also able to publish their work? Like వాళ్ళకి న్యూ కమర్స్కి ఏమైనా ఛాలెంజెస్ ఉంటాయా టు గెట్ అ పబ్లిషర్ కన్విన్స్డ్ లైక్ గెట్ మై బుక్ అవుట్? అండ్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంగ్లీష్లో there's 2 ways of publishing. There are people who write and they send it to the established publishers. Some of them say get an agent. So you might have to get an agent. Okay. And you send it to the publishing house. But వాళ్ళకి పంపించే ముందర you have to check what type of books they accept. Okay. And
you send it to them, and chalamant they do face lots of rejections, and finally somebody will accept it. Okay. And dantlo you do have things like contracts and the rights and everything. Complications ani untai, and they might also say change your story, and వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా they might want it. And then there's something called in-house publishing rules. So like the format of your story, they might say we don't use this format, so we'll use like this. So they'll change certain things. Okay. So as a writer you have to compromise, do all that. And but yeah, I mean, but nowadays there's already established or writers who know alaki, they'll just keep getting their books published, Okay. Yes, they'll still get editors working on it, but they'll have no problem. And alage celebrities these days are writing books, whether they're writing it or getting a ghostwriter, we don't know, but they have no problem. But just the common man or common woman, getting a book published, you have to be very lucky. Okay. But you have to work for it, and there's a lot of it's hard work. but the other option which thousands of writers are preferring now is sort of self-publishing. But you still need to get an editor for it. Yeah. And there are still publishing houses who do provide. So that's what they still edit your book. They will still sort of help you publish it. But the only difference well, dantlo you have an option, you can own the rights or they will provide you. Okay. They have a say in the rights. Yeah. But and usually those books they're put on Amazon. Of course, even other traditional publishing ones, they can be sold on Amazon, they can be sold in bookshops. These sort of books, they're sold mostly on on Amazon. Okay. And you can sell them yourself as well, market them yourself, and then you can take them to shops and say, will you sell that? So the main difference is the marketing is a difference, and also owning the rights and matter. Rights there's something called ISBN number. You have to buy. There's a company in the UK, it's called Nielsen's. So you buy that ISBN number and you put it onto your book. Okay. So that means you own the rights of your book. Okay. And whether it is online or hard paperback. Yeah. So that's what it is. So andukani I would say any writer, if you're starting off, if you go the traditional route, well, the agent the publishing house has rights and everything. But if you're going down where you're doing it yourself, still go approach a publishing company who will provide you with it an editor, at least for your first book. Okay. And but get your own rights, then you can do what you want with it. Sure. But then after your first book, once you know how to do it, you don't need to go to a publishing house. You can just directly put it up onto Amazon yourself, and you own the rights. But the only thing is always get your book edited. So whether you get a professional editor or if you belong to a writers group, and like a writers group lo there are capable people to edit, like evaraina sare. And some people get some beta readers and untaru valni. So but whoever you choose, always get your book proofread, edited before you send get it published. సో ఈ పెద్ద పబ్లిక్ హౌస్తో వెళ్తున్నప్పుడు లైక్ వీ హ్యావ్ దిస్ కమిషన్ ఐ బిలీవ్ లైక్ ఆన్ ద సేల్స్ లైక్ ద రైటర్స్ గెట్ ఎ షేర్ ఆఫ్ ద సేల్ ఆఫ్ ద బుక్ అలా ఉంటుందా, లేకపోతే లైక్ ఈవెన్ స్మాల్ సెల్ఫ్ పబ్లికేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు అది ఎలా మారుతుంది? అంటే obviously the big publishing houses are contract batti, that's how it works. So yeah, they will have a cut, and the writers will be given some. So but you are at the mercy of the publishing house and matter. And of course contracts, it's hard to get away from them. They control your book, so that's a downside. But that's that. But self publishing dantlo and
whenever you sell a book on Amazon, yes, they take a cut and you get a cut. But so it's not to such a high scale. Okay. But it's still always there. You won't get the full price for your book. Okay. But the only thing in it's more independent. But it's the only difference is in marketing anamata. And you should be, but of course if you're writing for just passion, you can't. So therefore it's okay. And then nowadays I feel chala takku mandi they can actually make a living out of writing. Right. Gone are the days of mom and and Dickens and all that. ఇప్పుడు nowadays అంటే writing is more for a passion. Okay, కొంతమంది successful writers are making millions. Good. That's like fine. bestseller of bestseller అవును అది okay, fair enough, that's okay. But otherwise if you look, the majority, thousands of writers are writing for passion. And so they're getting their books published, and it's all depends on the marketing ante. But more than that, it's just passion, that's it. సో ఈ మార్కెటింగ్ గురించి మాట్లాడితే బికాస్ యాజ్ ఎ ప్యాషనేట్ రైటర్ Yeah. మనకు చాలా మంది మన బుక్ చదవాలి, మన వర్క్ చాలా మందికి తెలియాలని ఒక ఫీల్ మనకు ఉంటుంది లోపల. Yeah. సో ఈ మార్కెటింగ్ గురించి మీకు ఏమైనా ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారా, లైక్ టు మార్కెట్ యువర్ బుక్స్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద వేస్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ మనం చేయొచ్చు? అంటే the first book our publishing company said we'll market it for you ఇది అన్నారు. But there's always a catch, there's always that you got to pay something, you don't, so it's all, there's always those. So well, yeah, I mean they put it on Amazon, they put it on Goodreads or something. But then ante if you first and foremost, Amazon, that's the biggest platform. And that you can always put it on Facebook, Twitter, whatever social medias you have. YouTube you can tell them, like, but now I have my YouTube channel, Writers Corner, Rudrani Writers Corner. So dantlo I've talked about my books. And you can also, because I'm in a writers group, when we do projects and things or shows, we all put our books there, people come and see, they buy, that's one way. Give it to charity shops as well. So you have to find different ways of marketing. Kontamandi aithe they'll go to bookshops like WH Smith's, Waterstones, and then they'll put their books on display and people buy them. And of course, because maybe when I write my novel I might do that. మీరు మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ గురించి చెప్తున్నారు. అంటే లాక్డౌన్లో జస్ట్ ఫన్కి I just started off with a YouTube channel mata. And so dantlo entante just na short stories, some poems, I just read them out. And edana books publish ayinapuddemo, please, it's my latest book, and I just self-advertising the book. And then I found my tata rasina book called Lessons from the Ramayana. So I read that and I narrated it. So it's all just to do with writing. But imagine I haven't been able to do any more videos. But yeah. విన్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, రుద్రాని గారి యూట్యూబ్ ఛానల్ రుద్రాని రైటర్స్ కార్నర్. సో అందులో తన మోరల్ స్టోరీస్ని అండ్ లెసన్స్ ఫ్రమ్ రామాయణాన్ని ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్గా నరేట్ చేశారు. సో మనలో పిల్లలకి ఒక స్టోరీ నరేషన్ని అలవాటు చేయాలన్నా, బెడ్ టైమ్ స్టోరీస్ బదులు ఈ ఒక ఛానల్లో ఉన్న ఈ నరేషన్స్ కూడా ఒకసారి వినిపించండి. డెఫినెట్లీ వాళ్ళు చాలా ఇష్టపడతారు. ఒక రైటర్ని అలవాటు చేసుకోవాలంటే తను నరేట్ చేసిన స్టోరీస్ ఎంతో హెల్ప్ అవుతాయి. సో ప్లీజ్ డూ చెక్అవుట్ దిస్ ఛానల్. సో మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా రన్ చేస్తున్నారు అండ్ ఆల్సో లాట్ ఆఫ్ బుక్స్ రాస్తున్నారు. సో మీ టైంని మీరు ఎలా అకామిడేట్ చేస్తున్నారు ఎవ్రీథింగ్కి? అండ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ప్రొఫెషన్ లైక్ ఫుల్ టైమ్ ప్రొఫెషన్ ఇంకోటి ఏమైనా ఉందా మీకు చేస్తున్నారా? మీ టైంని మీరు ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు? అంటే క్వాలిఫికేషన్ ఐ స్టడీడ్ మెడిసిన్, కానీ అది ఐ స్టాప్డ్ ప్రాక్టీసింగ్ అండ్ అది. బట్ ఐ వర్క్ విత్ ద లోకల్ కౌన్సిల్ in the transcription service అన్నమాట. We work with visually impaired people. So daniki we do recording of news and items and so on. And so dantlo kuda I now my writings, my work, I've got to record cheyamana, so I record those as well.
and any events we run, like Vision Connect, Vision Aid, we run those sort of events as well. So I do that, and then writers group, writing, YouTube channel, yes, ఎప్పుడు ఖాళీ దొరికితే I do that. Of course లాక్డౌన్లో చాలా రెగ్యులర్గా చేసేదాన్ని, ఇప్పుడు కొంచెం ఈ మధ్యన తగ్గింది, but I have to go back to that. And then of course family, kids, everything keeps me busy. But writing, yes, that takes up a lot of time. So అండ్ మీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు మీ రైటింగ్స్ మీద వాట్ ఈస్ దేర్ టేక్, వాళ్ళు ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నారు, వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ ఎలా ఉంది? అంటే my dad reads my work, and it was good, they were happy, and my husband looked at them too, and actually all the technical side, book covers, వాటికి he's one who helped with that. And a poetry book lo nemo, if you see, the illustrations are by Bapu Garu. So the Telugu artist, so they were actually done by him. And then for some of them, which were written after he passed away, so because I didn't have his illustrations for those, daniki I used sort of photographs and things, whatever is ante aa poem ki relevant ga I did that. So but dantlo nemo my younger son, he did a couple of illustrations for that. So they also contributed like that, but they're okay. But and then of course close family, friends, and my friends, they all read the books. Okay. So too many artists in the same house, I think. So అంటే మీ అబ్బాయి గురించి కూడా విన్నాం, లైక్ యువర్ ఎల్డర్ సన్ ఈస్ ఇంటూ కల్చరల్ థింగ్స్. సో దాని గురించి కొంచెం. His name is Amita Vikram, but Vikram అని పిలుస్తాము. He's just turned 16, and yes, he's learning Sangeetam, so he sings, and he's a Bharatanatyam dancer, so he's doing his grade 6 in a few months, and he's got his Arangetram as well. He's learning Kalakshetra Bani, and his teacher is from Kshetra Dance Company, and he initially also started with Annapurna Dance Company here in Halifax. So సో మీరు చెప్తున్నట్టు లైక్ యువర్ లైఫ్ ఈజ్ సో మచ్ ఆక్యుపైడ్, సో బిజీగా ఉంది. సో ఈ ఎన్వైరన్మెంట్లో మిమ్మల్ని మీరు ఒక రైటర్గా ఐసోలేట్ చేయడానికి, అండ్ ఇది మీ రైటర్స్ చేయరని కూడా నాకు చెప్పారు. సో ఒక రైటర్స్ మూడ్లోకి వెళ్ళడానికి మిమ్మల్ని మీరు ఎలా ప్రిపేర్ అవుతారు? అంటే టు బి ఆనెస్ట్, నేను ఏమైనా స్టార్ట్ చేశాను రాయడం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై నావెల్, సో ఐ ట్రై టు రైట్, అంటే నాకు మార్నింగ్స్ ఆర్ బెస్ట్. సో ఆఫ్టర్ ఎవ్రీవన్ ఇస్ గాన్, at least a few hours, 2-3 hours, I'd stop everything else, try to do that. And then after that, and I just gets occupied with other things. But nenu ఏ పని చేస్తున్నా కూడా మధ్యలో the ideas still stay in my head. So I'll be thinking about what to write, when to write. Suddenly if something comes into my head, I'll just go jot it down, alaga. ఒక్కొక్కసారి మార్నింగ్స్ కూడా అలా కుదరదు, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ సంథింగ్ టు డూ. సో దెన్ ఐ ట్రై టు సీ డేలో ఎప్పుడు కుదురుతుంది అని. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ బ్యాలెన్సింగ్. ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే టైం ఉండదు, టైం ఉన్నా కూడా టూ టైర్డ్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ హెడ్ స్పేస్, సో యూ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ ఎవ్రీథింగ్ అవుట్.
But I try to keep it sort of mornings అన్నమాట. ఓకే. సో మీ క్రియేటివ్ ప్రాసెస్లో మీకు ఒక ఐడియా వచ్చినప్పుడు సో డ్యూ ఇమీడియట్లీ పుట్ ఇట్ ఆన్ పేపర్ ఆర్ మీలో మీరే దాని గురించి డెవలప్ చేసుకుని టిల్ ఇట్ కమ్స్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ మేబీ ఒక షార్ట్ స్టోరీ అనుకుంటే యూ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ విత్ అన్ ఐడియా. సో ఐడియాకి ఒక కంక్లూజన్ వచ్చే వరకు మీరు మైండ్లో ఆలోచిస్తారా, లేకపోతే ఇమీడియట్గా దాని పేపర్ మీద పెట్టేసి దెన్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్ లేటర్? Usually ఏమవుతుందంటే it starts very quickly. When I get an idea, I get sort of think about the whole gist of the story, and so beginning, middle and end. And I know what's going to happen at the end. Okay. And then so a title, everything. Until later on కొంచెం మార్చచ్చు, but initialగా I get the title, the beginning and middle end, the gist of it. Okay. And so when I start writing, I just jot brief points down. Then I start writing the story. And just to help me, చేస్తానంటే that after writing sections, the next section, what is going to come after that, I jot it down. So next this and then this and this. That's what I do. Much low. I might get a few sentences or a bit of dialogue that I can use somewhere else. I jot that down. So it's all higgledy-piggledy and madanta. And సో అండ్ మనం వేరే వర్క్స్ చేస్తున్నా కూడా ఈ థాట్ అనేది మన బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అవుతూ ఉంటుంది కదా. సో మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్ ఒక్కసారి లేచేసి ఇదేదో ఇది నేను మిస్ అవ్వకూడదు, మర్చిపోకూడదు అని లేచి రాసిన సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయా? ఆర్ డూయింగ్ సమ్ అదర్ థింగ్ యూ ఫెల్ట్ లైక్ ఐ షుడ్ స్టాప్ దిస్ అండ్ రైట్ ఇట్ డౌన్? ఓకే. సో ఐ మీన్ ఒకసారి ఐ రిమెంబర్ ఇండియా వచ్చినప్పుడు at my mother in-laws house. So night I was just trying to sleep, నిద్ర పట్టట్లేదు. And then at that time a poem came to my head. So అప్పుడు నేను లేచి కూర్చుని I wrote the poem out. So instances like that. Okay. But usually ఇక్కడైతే just daytime when I'm doing any work, I'll think, right, what do I next chapter లో ఇది రాసాను, తర్వాత what's next. Yes, అలాగా. It's always like that. Yeah. Cool. అండ్ మీ షార్ట్ స్టోరీస్లో ఐ అబ్జర్వ్ లైక్ దెర్ ఇస్ అ మల్టీ కల్చరల్ క్యారెక్టర్స్ లైక్ ఇండియన్ అండ్ యూకే పీపుల్, లైక్ అలా మీరు కొన్ని మిక్స్ చేశారు ఫ్యూ స్టోరీస్. వాట్ మేడ్ యూ టు రైట్ యువర్ క్యారెక్టర్స్ దాట్ వే? లైక్ వాజ్ ఇట్ ఎ కాన్షియస్ డెసిషన్ ఆర్ వాజ్ ఇట్ జస్ట్ అన్ అబ్జర్వేషన్? I think it's just natural. That's it. Not that I have to put like that. Because what happens is as I said, growing up in two cultures. So and first language is English. So rasedapu English lone rastanu. And the themes and everything, they will be more for the Western audience because I think that's the culture I'm growing up in. And but naturally characters ante some will be English and some will be Asian, Indian. And also they say when a writer is writing, I mean subconsciously ఏంటంటే వాళ్ళ own sort of upbringing or their thoughts or their culture will come into it. While writing, it comes, their personality also comes. So alage, I mean, if you see other British Asian writers, like for example, there's Meera Syal. And when she writes based on a lot of Indian characters. There will be English characters as well, but there's always that British Asian theme. So there is so many like that. So that is something that happens. So British Asian writers here, you get that multiracial thing. You rarely get them only writing only Indian or only Western. It's always a mix. So that's what happens. You're growing up two cultures, రెండు cultures, so writing lo kuda automatically it comes. Okay. And writers ki inkoka famous phrase ఏంటంటే writer's block. So often writers get into writer's block అంటారు కదా. So మీకు అలాంటి situations వస్తుంటాయా? Yeah, sometimes you get that. And funny thing అంటే ఒకసారి writer's block వస్తే I wrote a poem called Writer's Block. Wow. Yeah. So that's in the book. But yes. సో అప్పుడు మీరు ఎలా దానిలోంచి బయటికి రావడానికి? The only thing you can do writer's block they say that sit down and just jot something down, keep your brain working
and you can do that. But or otherwise, other ways to do it, just read, lots of reading. And it's do reading, and maybe watch some good films as well. And yeah, you just but motivate yourself as much as you can. Yeah. అది మీకు లైక్ వాజ్ దేర్ ఎ టైం వేర్ మీకు ఎక్కువ రోజులు కానీ ఎక్కువ టైం కానీ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉండిపోయి లైక్ మీ స్టోరీ ముందుకు వెళ్ళడానికి చాలా టైం పట్టిన సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? Yeah, but not ante writer's block molan kaadu, because I've been, other writing things came. When I'm writing my novel, I was hoping ee paatiki ayipovali ani anukunnanu, but still only halfway through. Endukante majlonu with the writers group toti we published 2 anthologies. So daniki preparation adi, then some other reading projects that we did. So other writing projects got, came along. So I had to take part, do those as well. So అందువల్ల it got a bit delayed. The writer's block ante వస్తుంది for a few days, maybe like that. But but when you want to, when you're constantly thinking of the story and అది అయిపోవాలనుకుంటే usually you tend to but the only thing I have to balance my time, balance everything out with family and other work and yes. ఓకే. సో మీరు షార్ట్ స్టోరీస్ రాశారు, పోయమ్స్ రాశారు, ఇప్పుడు నావెల్ రాస్తున్నా అని చెప్తున్నారు. సో మీ మైండ్ సెట్ ఎలా మారుతుంది? లైక్ ఒక షార్ట్ స్టోరీ రాయడానికి, ఒక నావెల్ రాయడానికి యాజ్ ఎ రైటర్గా మీరు ఎలా చూస్తారు రెండింటిని? అంటే రెండు దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ రూల్స్. షార్ట్ స్టోరీ అంటే also not just only the word count, but ante it's got to have only one theme, one point to it. And fewer characters untaru, and so I use a twist at the end. And but definitely it's shorter, you don't go into details about too many things. And so you have to stick to the point and keep the reader engaged. So it's so you just have to stick to that point and finish it. Novel ante you can take your time, you can describe things in detail, and pretty elaborate ga untundi, and you can include more twists and turns, but not, of course, not too many to confuse the reader, but you can have twists and turns, flashbacks. The short story lo kuda flashbacks undachu, but usually just one or so. Novel lo you can have several. Novel lo you'll have several scene breaks, and of course chapters untayi. And usually short story lo you just choose one point of view. But in a novel, especially today's novels, they tend to choose more than one point of view. But of course, so different techniques, different styles, you can do that. So there's more to play around with a novel lo. So but in ne rase novel lo entante my short stories lo I've taken only one protagonist and their point of view, straightforward. In novel lo entante the only difference is, because it's a novel, I have 2 protagonists and I have 2 points of view. So or you could say maybe 3 protagonists but 2 points of view. But it's made clear who is who, and but అండ్ ఈ జర్నీలో మీకు when do you start thinking about readers point of view? అంటే జనరల్గా some writers may want larger audience కి రీచ్ అవ్వాలి, సో దే కీప్ దేర్ రూల్స్ వెరీ లెస్. అంటే వైడర్ ఆడియన్స్కి రీచ్ అవ్వడానికి దే ట్రై టు మేక్ దేర్ స్టైల్ ఆఫ్ రైటింగ్. కొంతమంది లైక్ నేను ఇలానే రాస్తాను, ఇది ఎంతమందికి నచ్చితే అంతమందికి నచ్చుతుంది, అలా కొంతమంది రాస్తారు. లైక్ దే జస్ట్ గో విత్ దేర్ ఓన్ ఫ్లో ఆఫ్ రైటింగ్. సో మీరు ఒక స్టోరీని కానీ, షార్ట్ స్టోరీని కానీ, నావెల్ కానీ రాసేటప్పుడు ఇది వైడర్ ఆడియన్స్కి రీచ్ అయ్యే పాయింట్ ఉందా? అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ థీమ్ కానీ, క్యారెక్టర్స్ కానీ అలా ఏమైనా ఆలోచిస్తారా? లేదా నాకు నచ్చింది ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షేర్ ఇట్ విత్ ఆడియన్స్ అలా చూస్తారా? Well, definitely what I write, it's not for children. So it tends to be ante I would say 18 or above, and so
That's one, and of course there's no crime, violence. It's not like a thriller, so I'm very clear with the genre. And I think people who like, that's that sort of genre, they'll be able to read it, they'll enjoy it. Okay. As long as నేను రీడర్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయకుండా ఉంటే that's it. And I'm hoping that they enjoy what I write. But I think, first and foremost, I write, as we say now, my writer's group, we write from the heart. So so basically నాకు నచ్చింది నేను రాస్తాను, and I make sure that it's technically correct, grammatically correct, and that's important to me, and also that the story is interesting. And appudu whoever likes it reads it, ante that's it. Ante but సో మీరు మై న్యూ నావెల్ అని చెప్పి మమ్మల్ని ఊరిస్తున్నారు. అంటే I'm not going to tell the title of it, that will spoil it. కానీ it's something unusual, and normally I write only contemporary time. Okay. ఈ novel, it's sort of set maybe sort of late 90s, early 2000s, our time, it's based then. Okay. And then it's also, funnily enough, set in India. Okay. But because India ante I only know Andhra, so, and I think a lot of it has my childhood memories in India, holiday velnappudu and all that. So I've sort of used the names. Probably most of them are made up names, but names of towns and places from Andhra, and people's names, characters' names are also sort of Telugu names. So, but that's quite unusual. And ఆంధ్రలో మీకు ఏ ప్లేసెస్ తెలుసు అంటే ఇన్ పర్సన్గా? Well, no, Rajahmundry, Amlapuram, Kottapeta, that's it, because that's where, and of course a little bit of Tanuku I went, I don't remember much of it, but okay, interesting. But of course, I mean, but I'm describing the area, might be describing bits of these, but perlu matram marches. So it's purely fictional. It's all fictional, and but I just based it there. And మీ నావెల్ ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మ్యామ్? I don't know. I'm hoping end of the year అవుతుంది అనుకున్నా, beginning of next year. Okay. Fingers crossed. Definitely. We are waiting. Yeah. Great. So మీరు మీ నావెల్ గురించి చెప్తూ 90s 2000 టైం పీరియడ్ అంటున్నారు, రాజమండ్రి అమలాపురం మంచి ఎన్వైర్న్మెంట్లో సెటప్ చేస్తున్నారు. వాట్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీ నావెల్ని ఒక మూవీ బేస్డ్గా ఎవరైనా వచ్చి మూవీ తీస్తామంటే మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హూ వుడ్ సూట్ ద ప్రొటాగనిస్ట్ రోల్? ఎవరిని మీరు లీడ్గా పెట్టి తీద్దామంటారు? తెలీదు, ఐ డోంట్ నో. అంటే ఇఫ్ ఇట్స్ అంటే మనం ఇట్లా దాన్ని if it's going to be made, అంటే it'll be sort of a British Asian film. Okay. So British Asian film, and it'll be in English with little bits of Indian language in it. But అప్పుడు ఏమవుతుందంటే they'll choose British Asian actors and British Asian directors and so on. అడ్విషేష్ గారు పిచ్చేద్దాం అంటారా? అంటే then I mean if he's willing to take a role in it, if I'm lucky enough for it to be made into a film. But if you దాన్ని లేదు మార్చి ట్రాన్స్లేట్ చేసి తెలుగులో చేస్తే, well, I don't know who'll do that. But definitely the setup is very interesting. ఆ టైం పీరియడ్ కానీ it's very popular time period, 90s and 2000. That environment. Yes. And I think ఎందుకంటే because the memories of going to India for holidays, my childhood times, and that's why based on that, from what I remember, and I've used that time period. Yeah, interesting, Andy. You're making it more interesting. So, but yes, but I think if I am lucky enough for it to be made into a film, I think it's most likely to be a British Asian film. Yeah, we can still get Adishesh role. That'll be brilliant. Yeah, sure. So writing కాకుండా apart from writing, you have మీకు ఏదైనా other passions కానీ other hobbies కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా? Well, obviously reading, which is linked to writing. I like to watch films, and then of course I do the amateur dramatics, the acting side, and then just listening to music usual, and then of course
సో తెలుగు మూవీస్ కూడా చూస్తుంటారా? ఎక్కువ పాత సినిమాలు, as I said, I like the Jayprada films and so on. So yeah, but and of course various just exercise classes, dancing, Zumba, all those things. Just other hobbies. Great. అండ్ యాజ్ ఏ రైటర్గా మీకు మీ సోఫా జర్నీలో బెస్ట్ అడ్వైస్ మీరు తీసుకున్నది ఏంటి? అండ్ ఇప్పుడు అప్కమింగ్ రైటర్స్కి మీ తరఫు నుంచి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఫర్ దేర్ రైటింగ్ కెరీర్? Best advice I was given was to read. Read a lot. Read different types of books by different authors. And also as well as reading the old classics chinnappa nunchi classics chadite you get the foundation. So Dickens, Thomas Hardy, popular, and like again Lewis Carroll. So read all the old classics. And then as you get older, bit old, Somerset Maugham, and then of course a bit more modern writers, Eric Segal, Robert James Waller, I read those, and Jeffrey Archer will, but and then of course nowadays, but then also keep in touch with the modern days. So all these new books that are coming out, there's Nicholas Sparks and David Nichols, they have completely different styles of writing, and you see the change. Okay. So I'll just read different types. That's it basically. And the advice I was given is just to read. And one of the persons that told me that was when I was a child, Golapuru Matiragar, he came to a house and he told me to read Somerset Maugham. And so he also said keep reading. My tata told me to keep reading. That's an advice. School lo kuda you have to read and read different types and keep up to date. Okay. So that's the advice I received. Okay. And and I would tell anyone interested in writing, I would just say read, and but get your also get the foundation correct, learn the technique, and just lots of write with passion, and don't give up. Ante నువ్వు రాసింది అందరికీ నచ్చదు, కొంతమందికి నచ్చుతుంది, కొంతమంది నచ్చదు. That doesn't mean your work isn't good. And you will receive constructive, destructive criticism. Yes. Don't let it put you off. అంటే పొగిడితే ఓ వావ్ బ్రిలియంట్ అని కాదు, someone criticizes doesn't mean you're rubbish. Take both on board. And you've never sort of completely learned everything. There's always something new you can learn. Something more you can improve. So that's something also to bear in mind. And publishing, there's always it's always struggles, always hardships, but if you enjoy it you won't feel it's hard. Right. But all I can say is don't give up. If you enjoy writing, just write. And there's always room for improvement. True. But సూపర్బ్ అండి. ఇవాళ మీరు మా కోసం మీ టైంని కేటాయించి అసలు ఇంతసేపు ఇంత డీటెయిల్గా మీ రైటింగ్ గురించి అండ్ ఇక్కడ యూకేలో రైటింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటాయి, రైటర్స్ గ్రూప్ ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తాయి, చాలా డీటెయిల్గా చాలా ఓపిక్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మా యూకే తెలుగు టాకీస్ ఛానల్ నుంచి మీకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you for this opportunity, and thanks to the viewers for watching and listening so patiently. థ్యాంక్ యూ ఒకటే చెప్తే సరిపోదండి. నెక్స్ట్ టైం కలిసినప్పుడు మీ నాన్నగారిని కూడా మాకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి, ఆయనతో కూడా మాకు ఒక ఇంటర్వ్యూ కావాలి. సో తప్పకుండా మనం అది నెక్స్ట్ ప్లాన్ చేద్దామండి. Okay. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మనము రైటర్ రుద్రాని గారితో ఇంటర్వ్యూ. హోప్ మీ అందరికీ ఇది నచ్చింది అనుకుంటున్నాము, మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేసి ఉంటారు. ఇక్కడ యూకే రైటర్స్ గ్రూప్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఈ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఎలా ఉందో తను బాగా షేర్ చేశారు. సో మీకు కూడా ఇది ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపిస్తుందని అనుకుంటున్నాను. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక వీడియోతో కలుద్దాం. అంతవరకు బాయ్.